হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটা আইটেম ওয়াইজ এক্সিকিউশন পার্টের আমি আইটেমগুলো এক এক করে শেয়ার করছি। আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমার পুরনো ভিডিওগুলো আপনারা দেখুন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন, এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের আমি ডিসকাস করব ভ্যালুয়েশন 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 পার্টের আউটগোয়িং। আজকের আমার ডিসকাস থাকবে ভ্যালুয়েশন পার্টের আউটগোয়িং। Outgoings are the expenses. Outgoing are the expenses to be made by virtue of being in possession of the property, and also the expenses of maintaining the property. Outgoing may be classified under the defined heads of taxes, repairs, management, and collection charges, insurance premium, loss of rent. It should also include sinking fund. A short description of each head of outgoing are given below. A. Taxes. This includes municipal tax, the rates that are payable for occupiers' share and for owner's share. For taxes are calculated on the basis of annual rent value of a property after deducting an amount for repair, etc. Usually 10% of the rent for repairs. The amount of taxes to be deducted will vary from place to place in accordance with the laws in force at that particular municipality. For big properties, wealth tax and property tax are also payable as imposed by the government. B. Repairs. An amount is provided for annual repairs of building to keep the same in a sound condition. Although actual repairs are taken in hand periodically, say 3 to 6 years intervals. In ordinary cases, 10% of the gross rent is provided for valuation purpose. Although cost of a building should not have a direct bearing on the amount for repairs, yet there is also a method to provide 1% to 0% of the cost of construction for annual repairs. C. Management and collection charges. An agent collects rent for big buildings, and if the estate is large, he will also manage the estate. Usually, the charges vary from 4 to 5%. This includes investigation of property complaints and supervising petty repairs. This figure of 4 to 5% does not include salaries of liftman, sweeper to clean staircase, common passages, etc., pump attendant and electrical charges for common lights, pump and lift, etc., with due allowance for the service charges.
In order to include all such expenses, at least 9 to 10% of the gross rent should be allowed as the management and collection charges. For small buildings having no lift, no common pump or light, etc., and the owner collects the rent himself, the outgoing on account of this head is not practically considered. Insurance. The amount to actual insurance premium is considered as an outgoing expense. A property may not be insured at all, but this does not mean no deduction should be made for insurance premium because market value is required to be ascertained from the viewpoint of a prudent purchaser who will always insure his building against fire, and if the owner has failed to take this precaution, a valuer should do so. Otherwise, an incorrect figure will be found. Insurance premium depends on the construction of the building, the nature of occupancy of the building, the adequacy of the water supply, the pressure of the water main, and facilities for figure fighting, etc. Loss of rent. Part of a property may remain vacant for some period and will not pay any rent for that period. Therefore, the loss of rent is considered as outgoing expenses and deducted from the calculated gross rent. The average loss of the part 3 years may be considered as a guide to calculate the yearly loss of the rent. Sinking fund. G. Ground rent. When a structure is constructed on a leasehold property, lease may be 99 years of or 999 years. Then a specified amount in a specified period as may be agreed upon is considered as outgoing from the gross income of that property. Net income. Net income is the gross income less all outgoing, which includes taxes, premium, repairs, insurance, management, and collection charges, loss of rent, ground rent, sinking fund, etc., necessary to maintain the property in a state to command that income. Scrap value. Scrap value is the value of dismantled materials of a building up property at the end of its utility period and absolutely useless except for a sale as scrap when it applies to an old building which has outlived its useful span of life. A certain amount can be get by selling the old usual materials like bricks, steel, wooden articles, etc. Less cost of demolition of the building. The scrap value of a building is usually considered as 10% of the cost of construction. Thus, in the case a machine which does not give useful service or becomes obsolete and cannot be used again,
by repairing or replacement of parts. The value obtained at that time by selling the machine in one unit or cut in parts is known as scrap value. The scrap value is also known as junk value or demolition value. On rare occasion, scrap value may be zero or even negative if the cost of dismantling or removal becomes equal or more than the scrap value. Salvage value. It is the estimated value of built up property at the end or its useful life without being dismantled. Savings value will be high when a building of or a machine becomes useful after replacement and remodeling. Salvage value. It is the estimated value of a built up property at the end of its useful life without being dismantled. Salvage value will be high when a building or a machine becomes useful after replacement and remodeling. নেক্সট ভিডিওতে আমরা মার্কেট ভ্যালু ডিসকাস করব। ভিডিওতে আমরা মার্কেট ভ্যালু ডিসকাস করব। আজকের আউটগোয়িংসে নেট ইনকাম, স্ক্র্যাপ ভ্যালু, সালভেজ ভ্যালু ডিসকাস হয়েছে। নেক্সট ভিডিওতে মার্কেট ভ্যালু ডিসকাস হবে। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না বা স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিওগুলো দেখুন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন, এবং বেশি বেশি সংখ্যক শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আমার পুরনো ভিডিওগুলো আপনারা দেখলেই অনেক কিছু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে আইডিয়া হবে এবং এক্সপিরিয়েন্স গেন করবেন। আজকে এর বেশি কিছু বলবো না। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।